So, first of all, we discuss the relation between the electric potential and the electric field. So, we have seen that the electric potential is a scalar quantity, but the electric field is a vector quantity. So, we have already seen the relation between E and V. E can be written as minus dV by dr along r cap. E is a vector, but V is a scalar. Or in 3 dimensions, we can write E is equal to minus negative gradient of potential. So here we are going to derive this relation. So we have already seen that the work done to take a charge Q from a reference point, which is usually taken as infinity, to a point in the electric field is given by W is equal to integral F applied dot dr. So here F applied is the negative of the force in the electric field. So we have to apply a force against the electrostatic force. So this is minus integral F dot dr. So this is stored as the potential energy. So from this equation, differentiating this, we can write du is equal to minus F dot dr. So differentiating this, we get du, and differentiating this, the integral sign is being cancelled. So suppose we are taking a unit positive charge from infinity to a point in the electric field, then the corresponding work done is stored as the potential. So in this case, F is equal to, so suppose we are taking a charge capital Q from infinity, F is equal to Q times E. So this is minus QE dot dr. So suppose we are taking a unit positive charge, then the work done is minus QE dot dr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q1 ആയിരിക്കും. So minus E dot dr or the corresponding. So this is the electric potential. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്ക് ഡൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. ഈ റീജിയൻ ഈ ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയി സേവ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് +1 coulomb ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ദി കറസ്പോണ്ടിങ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇപ്പൊ Q ചാർജിനെ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, 1 coulombനെ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വർക്ക് ഡൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡി വി എന്ന് കിട്ടും. അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ, ദെൻ ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടേക്കിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ. സോ ഇക്വേഷനിൽ ക്യൂവിൽ 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഡി യു ബൈ ക്യൂ, ഈ ക്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി യു ബൈ ക്യൂ ഇസ് മൈനസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബൈ ചാർജ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ഡി വി ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, മൈനസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ. So this is already known. So E dot dr is nothing but minus magnitude of E. So these are all vectors, remember. So electric field is a vector and dr is another vector, displacement vector. So the dot product of these two vectors is a scalar, and therefore the potential is a scalar. So we have vector symbols over here, but potential energy is a scalar, energy is a scalar. Energy by charge is again the scalar, so potential is a scalar. So we have this is equal to A dot B as magnitude of A into magnitude of B cos theta. So E magnitude wise ആണ് വെക്ടർ സിമ്പിൾ ഇടണ്ട, dr വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ absolute value of E എന്ന് എഴുതാം, E dr cos theta. So from this
dV by dr is equal to minus e cos theta, or e cos theta is equal to minus dV by dr. Here theta is the angle between E and dr. Electric field vector and displacement vector തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന angle ആണ് theta. So minus dV by dr is the component of the electric field in the direction of displacement. Suppose electric field ingottaan, dr ingottaan. So this is theta, and in the projection and e cos theta. That means the component of E in the direction of displacement. So minus dV by dr is the component of the electric field in the direction of displacement. So suppose we move a distance dr in the direction of E, then theta 0. Same direction and dr and theta 0 minus dV by dr is equal to E. So that means maximum valuability. So we can say that the electric field is along the direction in which the potential energy decreases at the maximum rate. So അതുപോലെ theta 90 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും dV 0 ആയിരിക്കും. ഈ cos theta cos 90 വരും 0 ആയിരിക്കും. dV 0 ആയിരിക്കും. Potential energy change ചെയ്യില്ല. Perpendicular to the direction of the field, potential energy change ചെയ്യില്ല. So if theta 0 is minus dV by dr. So the one dimension theta marum same direction equation use cheyyam. So in 3 dimensions we cannot use this equation. We can use the general equation, V equal to negative gradient of potential. So Cartesian coordinate gradient namukku ariyam. So equal to dou V by dou x I cap plus dou V by dou y j cap plus dou V by dou z k cap. So this is the relation between the electric field and potential in 3 dimensions, and this is the relation in 1 dimension. So from this we can see that, so this is the magnitude of the electric field. And electric field in a direction under r cap direction. So potential is a scalar, but electric field is a vector. Direction order. And from this we can have another unit for the electric field. Potential unit is volt. So the unit of potential is volt. So in terms of the unit of potential, electric field is having another unit, volt per meter. Volt per meter is another unit of electric field. Electric field already force per unit charge and Newton per coulomb unit. So 1 volt per meter is equal to 1 Newton per coulomb. You can use either of these units. We discuss about the equipotential surface. So the equipotential surface is a surface in which the electric potential is a constant, or electric potential is same at all points of the surface. So on the equipotential surface, the electric potential is same throughout. So since in the equipotential surface the electric potential is same, then the derivative of potential, or the gradient of potential dV by dr along the surface is 0. So the electric field parallel to the equipotential surface is 0. The component of electric field parallel to the equipotential is 0, and gradient എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0 തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നോർമൽ ഡിറക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം potential surface normal ആയിട്ട് field vary ചെയ്യും. So for equipotential surfaces, the electric field is always normal to the surface. So we can say that the electric field is perpendicular to the equipotential surface at each point of the surface. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്.
point charge in the potential 1 by 4 pi epsilon 0 q by r ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായാലും സ്കെയിലർ ആണ് നമുക്കറിയാം. അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഒരു ഫിക്സഡ് ഒരു r ഡിസ്റ്റൻസ് വരച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പിയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, so throughout the sphere the electric potential is a constant. So since the potential depends only on r, so for the sphere the radius is a constant. So this is an equipotential surface. So suppose we draw another sphere having another radius, then for this sphere the potential is another constant. So this is another equipotential surface. So for an isolated point charge, the equipotential surfaces are concentric spheres. All the spheres will form the equipotential surfaces. So, and we know that the electric field is always normal to the equipotential surface, and the electric potential is radially outward from the sphere. So now suppose we have a set of field lines like this. So field lines represent the direction of the electric field. So this represents a uniform electric field. Since the field lines are parallel, this represents a uniform electric field. So for a uniform electric field which are represented by equidistant parallel lines, so electric field is also along this direction, and we have seen that the corresponding equipotential surface എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും. So the corresponding equipotential surfaces are given by perpendicular to this field lines. ഓരോതിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ some ABC എന്നൊക്കെ represent this ABC represent the equipotential surfaces. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് is always normal to this equipotential surfaces. ഇപ്പൊ സ്പിയറിന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കോൺസെൻട്രിക് സ്പിയേഴ്സ് വരയ്ക്കാം. ദാറ്റ് ആർ ഓൾ equipotential surfaces. Sphere 1, sphere 2, sphere 3, etc. So once equipotential surfaces are known, the direction of the electric field can be easily found out. The direction of the electric field is always normal to the equipotential surface. Equipotential surfaces are normal to the direction of electric field. And now we discuss the electric flux. So the electric flux is defined as the total number of electric field lines crossing the area normally, or it is the number of field lines passing through a given area in a direction perpendicular to the area. It is represented by the letter phi. So if E is the electric field along a small area element ds, so ds in the direction ingotana, and angle between E and ds is theta. So theta is the angle between E and outward normal to the area element. ഇതിന്റെ നോർമൽ ആണ്. ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ആണ്. അതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ തീറ്റ is the angle between this electric field and outward normal to the area element. So now flux is defined as elemental flux. d phi is defined as the component of the field lines passing perpendicular to the area, which is E cos theta into ds. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ നോർമൽ ഡിറക്ഷനിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഇ കോസ് തീറ്റ ആണ്. ഇ കോസ് തീറ്റ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡി എസ് as the elemental flux. So this can be written as E ds cos theta, which is E dot ds. So the total flux phi is equal to integral E dot ds. So d phi is E dot ds and phi is integral E dot ds. Dot product ayukonde flux is a scalar quantity, and it is the product of surface area and the component of electric field normal to the area. So
the unit of flux is the unit of electric field into unit of area. So Newton per coulomb into meter square or volt per meter into meter square, which is volt per meter. So it's having 2 units.